Dumela Batswana, se ke sebaga sa Batswana, sebaga sa Botswana, sebaga sa Gamanyapetsa. Welcome to Issues on Red, a show where we talk about youthful, or rather issues that affect the youth in a very fun, rather open environment that is also very informative. Like usual, I'm not alone. I'm with a gentleman who I'll give an opportunity to introduce himself. Dumela rra. Dumela meleke. Re teng di tsogile. Re tsogile. Ra bolela Batswana ko gae gore o mang o dira eng. Ke bitso go te Mr. Wise ke lo leina le ke tsamayang ka lone. Mr. Wise ke modiragatsi mma. Ke moopedi ke nna motlhami wa pina ya ese mo ngwaneng. Ke dirile dipina tse dingwe tse dintsintsi bo 16 days e le dipina tse di rutang ka tsone dikgang tsa GBV. Ke dirile dipina di tshwana bo vaccine. Nako e ntsi ke ira melaetsa e amana so dipina tsa me di dintsintsi re ka dinang ko lankalala mme hela ke supe gape gore ke lepodisi ka tiro mma ke berekela special support group SSG ke dira ke le mo band mma ke motho wa mmino ke kile ka be ke dira ko lephateng la dikgolegelo mma go ke dirileng teng dingwaga di ka tshwara botlhano le gone ke ne ke ntse ke le mo band le ga ke ne ke dira ditiro tse dingwe gape se tsa go tlhokomela bone magolegwa ke chairman wa mokgatlho o bitswang go te Monna Sekao. Monna Sekao is an NGO e leng gore ka yone re dira le tsone dikgang tsone tsa GBV re tlhokometse bana re tlhokometse borre thata go go te Monna Sekao re leka go aga motho wa rre gore ka moso e tsoge le motho o boikarabelo mo setšhabeng e nne very positive role model re leka go aga sheltera e leng gore ka yone it will be Botswana's first men's shelter e leng gore re ikemiseditse gore e nne a rehabilitation center re itemogetse gore borre o dikganyetsa go gontsho ba supilwe ka monwana gore ke bone di-culprits kapa ke bone di-offendera jaanong mme re ipotsa gore go irwang ka bone banna ba di-perpetrators tshwanetse gore di thuse ata re hokotse manokonoko a dikgetsi tse di rwetse re hokotse di-statistics tse di kana-kana ka jalo re ikeletse go ira rehabilitation center e gore banna ba imetswe ba siele ko go rona pele ga ba ka tsaya ditshwetso dipegela tse di yang gore okeletsa di-statistics emma Nyara wa ise ke itumela thata ka ha o introducing ka teng go supa gore motho o maleba gore be re bua ka kganye le wena gompieno re tlo go bua ka the cycle of violence ba bua le gore it's a pattern of behavior se di supang gore mme go ga go hela go le kgokgontso mo relationshiping kana any other relation that is there ya no ne ke batla o bolela Batswana gore di kaetse di ka supang gore mme motho wa go hela go kgokgontsong kana relationship e hela jalo e ya go hela go ne go ke eng di ka e hela go motho a simolla a go manya a go tlhapatsa tsone di kaitso tse leng gore Motswana go ga ka itse ka tsone gore go ha kgokgontswe ka nna teng ke ala wa gaitse dega ya ka o bua gore batho kana Batswana ba tshwantse gore o pehela o tshwantse gore a tlhaloganya gore kgokgontsho ke eng kgokgontsho mma kana e mehuta yana gantsi re lebella kgokgontsho in the physical part physical abuse but there are so many forms of violence tse di teng re na le yone e leng gore economic e dila le tsa madi ditšhelete le property and all that tse ile gore di ka kokonela motho mo itsholelong go nna le bone bo verbal abuse kana emotional abuse e le gore ke a maikuto mma ke nna ke go khobela ka dipuo ke go reng ke go sota kaka ke go dira dilo tse tsotlhe gongwe ke go roga jaaka o itse go mpile maranyana a kelemile bangwe ba go roga le go le gone mo maranyaneng ba go expose mo maranyaneng ke go gontsho go lo mo e mehuta e go nna le one ya physical abuse e leng gore ke one re toetse re bona ka dikitego jalo motho wa na le di-bruises and all that so go tswa hela mo gore motho a ba tsene mo go tshong e ntseng jang ebile o tsene jang mo go yone kana go na le gore motho ga le mo kgokgontsong e le a victim o nna le go sokola gore a ikentse in that abusive environment kganye re ka dira yang ka yone ha re setse re tsene mo staging on the cycle selling gore this person ke victim mme ha khone go tswa mo relationship e toxic eo emma ba ngwa ba gata ba sa ipone bo ba sa lemoge motho ene ba ngwe kana lorato ke go lo maileng gore go sentse gore go nne molemo ga itse diaka ene bontsi ya batho ba abuse mo loratong so love is supposed to be gentle it's supposed to be enjoyed
but nako e ntsi o ithele gore motho ene o taba re nna kana nna ke toetse go betswa wa thaloganya le morale re no go mona ga se relationship ga se lorato ha o leng teng go mo tronko o mo gogontsho ena go le gore but this is normal to me la mpetsa jana kana wa ba ntsupentsha gore wa nthata go ngwa ba nkgalemela re bo le ka o supentsha motho gore but there are so many ways tse le gore ka kgalemela ka tsone nte le go ketekwa kana nte le go roga kwa kana nte le go sota ka ka maikuto so ke kgang e nngwe dinyalo ra le ka go bontsha batho gore you can get out of this relationship kana out of this situation yo mo go yone so ene gore a rutwe go mo go tokala ntata kgaitsela ke thuto mo bathong gore ba itse gore tota go gontsho ke eng broadly hela ka mehuta ya yone re ba e thalosetse ba kgone go itse gore a kgone go lema gore mme ha ke le ha ke mo gore I'm experiencing emotional abuse ha ke le ha I'm experiencing physical abuse ha ke le ha I'm experiencing financial abuse kana economic abuse ha ba ka itse dilo tse gore go gontsho e kgone go harolwa ka tselentseng ja o tsile go bona batho ba kgone go tswa mo go yone go thata gore batho ba ba pala la ntse le mogogagoga ha re bua ka kgokgontso go na le batho ba babedi ba ba amegang go na le the victim and the abuser ene gantsi ga rena le yo e leng gore wa kgokgontsha go na le other factors tse e leng gore di teng gone ho o itlhala ha gongwe e le motho e leng gore o goletse mo lelapeng le leng gore na kgokgontshiwa gore re yaanong gone mo ke gone mo a go itseng o go tshela gape mo di relationshiping tsa go tse diša yaanong how can we break the cycle for rekana melong gore o goletse in an abusive environment now we have to break the cycle so that ba itse ka di healthy relationships emma kana kgokgontso ha eta diragala kgaitsela ka go simolla go nna le dikai gongwe motho eno le tsene mo lorato o sa itse gore wena o sa itse background ya gagwe ene o na le history kana background yone ya abuse kwa tswante wena o to kopana le ene o sa itse sepe re boletsela mo lorato ha lentse o bona motho le gore a change ka re o nna abusive o simola go nkgontsa le ena a gona bona gore go hankare di ka itse o hela ha o simola o di lemoga o tshwantse gore o di report a real Mr. Wise are take note of abusive traits before the situation gets worse. Now, while I still digest everything that I've learned about, let's just take a short break. We are back from the break. Re tswa go nwa metsi mme jaanong Mr. Wise ga re tswela ka puisano ene re le mo gone ke utlwile thata o bua ka kganya financial abuse tengwe ya kgokgontso e leng gore ga ya tlwaelesega ya ne ke batla o ya tolosa o tlhalosetse motswana gore o ra jang ke ha go ntse jang o tlhalose ya me tlwaelesegile kgaitse di aka it's only that people are not aware gore go mona ke abuse you understand to try and eliminate kana reduce the case tse di kana tsa GBV ke yone ya nthanta re tshwantse gore re attend o bona monna ke motho e leng gore gate ke ene breadwinner kana mo loratong ke ena tshwantse gore a tise go le go ntsinyana so go dira go limita bokgaitse di a rona gore ba nne dependent ba nne independent actually so we tell go nna go ntse ba dependna mo banneng gore no ntate o ta tisa ntate o ta ira se tshwantse ra mpetsetsa ntire when are they going to learn to stand up for themselves ha go molato go thusiwa ke motho ile partner a go ile rre a go rekela go tlakisa a reng but le wena o le motho wa mme o tshwantse go ikemela ka dinao go itseng gore ka moso e be rre yo a file gore nkare lorato le nne le rekisiwa gore mo dirisitse ka po mo jele ka gore ba rialo a ba simola go keteka busa dio tsa me ke nna ke go thapisitseng a simola nna jala sa se tso batla go tswa yana mo relationship ba sa batho wa ka ke mo diretse tseletse you understand so ke one emotional abuse re buang ka mo go itelele gore e khona go diragala le bone basadi gongwe mme ke ena a nna le madi a mantsi mo lapeng wa nthaloganya re patanyana go ekota ba terreo o wata gore a ba nna a tsaya madi mo lapeng go a dirisetsa dilo tse e leng gore ga se tsone a go neela bo decide chiki ko thoko ko a be go tse mthako lo na le madi mme a se na bereka madi a ke a mosadi ene mo ha madi a kana mo ha di karata itse gore no ke a morata ke ntate wa me ke a mothokomela ene ha tsana o hitisetsa madi ka vice versa
e ka nna mme e ka nna rre ke dilo tse e leng gore di helela ka moso di ama lelwapa ke dilo tse e leng gore ka moso di helela di tisitse kgothang madi hela one hela tota one at the end of the day ko ona o ithelang ga go supia go te mna mmolaela hey madi a re o mo jele so ke go mo ile o tshwanetse re go ele thoko thata re bo re ruta bana ba basimane ha ba gola gore madi a diriswa jang lorato ke eng o ha kgaitsa dio madi jang mo loratong ha ona go ntsha madi hela haphazard dilo botere go helo boro jelo le ba kgaitsa le rona ba ruta gore they have to be independent ka moso ba ska ba depend mo baneng ba basimane generation ya rona gongwe ka tswe palese but e tswang ko tase ga re lekeng go ya ga re ruteng dilo tse e go le balanced because GBV yone at the end of the day ga se go lo ga basadi batho ba ite bante ba Mr Wise kana wena o tsa di a wa tse hela go bua go to bua ka dilo tsa GBV o buelela basadi ke re no I understand that GBV ke golo mo ke pandemic e re wetseng rote ga se kganya bo mme banna bontsi o bona itelang ka ba bona ha re bua ka dikgang tsa GBV go supporta di movements it's like bare bona ga go bui ka bone ba tra bua ra itse gore borre ba go gontshiwa gaitse diaka but the statistics on support ke bo mme le bana mme hela botre ba ka reditse banna ba itse gore ra itse bile ra addressa di kgang tsa bone tsa go gontsho same level hela ka ra address tsa bo mme era yaanong ke batla re bua ka kganya love bombing ke dumela gore love bombing e ko bohelelong ba cycle ya rona ya violence mo e leng gore o itlhela mo in an abusive relationship ha yo mongwe a tshwanetse a tswa yo mongwe o ikopa maitshwarelo o go neela lerato go tlopela lerato go sa lae ka re ha ise go senyege sepe ra reng ka kganyo re ka ra di victim re reng gore how can you get yourself away from that situation ke yona kganya re buisetsang ko morago there are so many reports ko police station tse di reportwang bontsi bile go reporta bona batho ba bomme ke a go gontshiwa ke pega case ya tshwantse gore e tsene ye ko court perpetrator ye wa arabela molato wa yone victim ya withdraw a case ha o ta o tsisa gore why withdraw a case o ta ba bua gore kana ke ene rra go bongwana ke ena a duelang rente ke ena a dirang sengwe le sengwe so how long are you going to live like that wa go nna o betswa ga kae o go ba dua ga kae o reporta ga kae o tsholla di case ga kae I think gona ga nna le sutiso go haleng ka re ileng gore go di police station go mpela ba stala ba letella di case tse di tshollwa gore ha o ta go report o botsere tshwetso tota gore o tsile go report because they are going to follow up the case ba lapiswa ke dimo tse ile gore nka re mapodisi ga be bereke at the end of the day it's like batho ba le banna ba ba reporta ko police case ya bona ya tshollwa yo le wa tsama yo le wa teng bona ebile o mmolaile so the blame even ka re ya kae go ba sepodisi but bona ba leka wena yo go kgonsiwa ile wena yo ganelang go ntateng ya gore wa re wa o duelwa di rente o rekelwa dilo batho ba modimo material things kana madi ka painga ga di ke tsa reka botshelo you live every day but you die once so o itsela gore tsa wa tsela mme ha o tsela yana tshwantse gore o somare le botshelo ja go ka gore nako yo tsamaya motho a go baditse kana a go boletse lo rato hela gore o nna go provide ka diwetseo ke ga ngwa hela ta go sala go nna selo le khuranya meno o togetse bana o togetse ba masika ba le mo bothateng yaanong ka bokhutshwane a re be borre le bana ba basimane le foko gore go apele re kgone go break the cycle of violence ka bokhutshwane hela tota ya ka go boletsa gore kana ke tswa go monna sekao we want positive role models tsa borre you understand ra bata borre ba ileng gore ba tsoga ba ime ko pele monna ke ene thoga le lwapa ba gaetso is the head of the family and the responsibilities tse dintsi di lebile rre le mo diturong hela ka lebella ke gona re ntse re women empowerment re tsenya basadi mo di positioning tsa leadership nako ntse ntse le borre mme borre ba supe jalo gore basadi re ba re itele re itsetsepetse ngwana mosimane a go lana le boikarabelo itse gore mosadi ha a betswe ene ntwa kgolo ke ya molomo go a buisangwa ha go loe violence is not a solution and it will never be a solution are bopagane borre nne rona ba re tsambana ba rona ba basimane ka letso gore ba rute le bone ba rona ba basetsana ngwana ke wa mosetsana kgaitsedi ka ke mo nele dio tsa di thokang so that a se ka di kopa ko monneng yo mongwe go sele ke mo thokomela ha re ka nna teng ya ka nne re tsoma Father's Day nyana we should not be absent fathers re nne teng mo matshelong a bana ba rona re le di ba example re direng tiro ya rona re le borre
Erra. Emma. Thank you so much for joining me. Ke a leboga kgaitsedi Erra ya ka. motsana ko ga o ikutlwetse ga ke batle go senya mafoko a gagwe ke tsa ke rotlhe re utlwile nna ho o ithute borre le nne ko pele in this fight against GBV. That is all that I have for you today. Thank you. Okay, Julia, the question I have for you is how can we support survivors who are navigating the process of healing in regards to violence? So it depends. I think there are different ways. The most important is I think we need to make aware and to donate to organizations that help survivors, like Women Against Rape, the GBV Prevention Center, Stepping Stones, maybe the Women's Shelter. I don't know. I think this is how we can help. I think if we have a platform, especially influencers, need to make aware of the fact that there is healing and there is a possibility. We need counselors that are specifically trained for victims of GBV, because I think a huge problem is even people who got out of GBV, who got out of that, who broke the cycle of violence, who spoke up, often still don't really realize what happened to them. Like, it's still like, yeah, he slapped me and then this was when I left, this is where I experienced GBV. But often they don't realize that all of the emotional abuse, the manipulation, the screaming, I don't know, the slaps, pushing, whatever, it's also GBV, and it also happened to them. It's also something that traumatized them. I think a lot of them also have a lot of trauma that is, it's not like, okay, yeah, he slapped me, so now I'm out of there because I don't want to be slapped. There's a lot of trauma they need help with, and a lot of the survivors do not realize that. I think another very, very important point of helping survivors but also preventing GBV is for men to hold other men accountable. Because I feel like a lot of the time it's men push each other, like, oh yeah, no, I'm manipulating my girlfriend into sleeping with me. Oh yeah, you know, she was so annoying, so I slapped her or something. I don't know. And I feel like men are then, oh yeah, you know, that's what I'm doing with my girlfriend too. I think this is a very important thing to hold each other accountable. And if you know victims who open up to you, listen. I think most of them listen, maybe need a shoulder to cry on, maybe need a hug. Don't overstep, don't ask too personal questions. If they open up to you, they will tell you. So don't overstep, don't ask too much. Just be there for the victims you know in your personal life, because they are probably way more than you know. What are some red flags that you know of that can actually indicate that what a person is going through is GBV? I would say that low self-confidence is one of the signs, because a lot of people who are abused don't have confidence in themselves to start speaking up, I would say, to start indicating that they're really being abused. So also they conform and they do not, talk out most of the times. How can we help survivors navigating the cycle of violence and healing? That's a good question. I would say first, let's say you have a survivor in your inner cycle, let's say in your friend group or family members. I think when it comes to that, it's let's say easier to help them breaking this cycle with just being there for them. It's not like, because in the end they can get trauma from them, or depression, for example, and it's not like it's over now. Not really. It's more like it can just happen again, or they think of it again and they break down, stuff like that. So I think personally, just be there for them. Maybe ask them if they need help or should go somewhere to talk to a counselor or something. Would be very important, just to talk about that issue.
even with you, is for me, I would say, very important, so that they are a little bit, they know who they can talk to if they have it again, if the trauma is coming back, if situations like that happen again, and just bring the understanding, but not force them to do anything. Just let them come towards you. And then how can we help support or help people who are navigating gender-based violence and the healing processes of gender-based violence? I wouldn't know, but I found out there's so many centers actually that are dealing with GBV, like stepping stones that actually helps young people, especially when a child is involved. There's GBV Prevention Center, and I think they're doing amazing work trying to address such issues and get people to actually open up and come to them so that they don't stick into their relationships. And even the youth, or what you're doing right now, I guess this also helps that, go on to online, raise more awareness about GBV and these centers so that people can, come get the help that they need.